9 and 10. Let's go. What is transformation of sentence? Transformation of sentence is the form of sentence that changes its structure, but it does not change its meaning or senses. It is called transformation of sentences. Let's start. What is the main characteristic of transformation of sentences? See, voice sense. The voice will be active or passive. Senses of degree, positive, comparative, and superlative. And in the next point, changing of sentences according to meaning. Assertive, in assertive, affirmative to negative or negative to affirmative and vice versa. Interrogative, then imperative, then optative and exclamatory sentence and vice versa. And in the last point, changing of sentences according to structure. That is simple to complex or complex to simple or simple to compound or compound to simple or simple to or complex to compound or compound to complex and vice versa. In SSC level, for transformation of sentence, we have to transform the sentences of 10 marks. Let's go to the next part. Transformation of sentences according to meaning. According to meaning, sentences can be categorized into 5 types: assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory sentence. Assertive sentence that expresses general statement that can be affirmative or negative. Interrogative sentence. It want to ask something. Imperative sentence. It represents order, advice, request, or suggestion. In optative sentence, wish or pray. An exclamatory sentence that express emotion or sudden feelings. Let's go to the next one. Affirmative to negative. We should change this structure, but meaning and sense must not be changed from affirmative to negative. See the example. Number 1, affirmative to negative. See the example 1. Only Allah can help us. In example 2, she is only 10. She is only 10. And in example C, I have only hope to succeed. Here we can see 3 examples in this slide. See here, Allah. Only Allah can help us. Here, instead of only, in negative sentence, we have to use none but for a person. None but. Instead of only, we have to use none but. Allah can help us. She is only 10. She is only 10. Negative is, she is not more or less than 10. In example C, I have only hope to succeed. I have nothing but hope to succeed. So, in these 3 sentences, we have changed in 3 ways. Why? Let's see the rules. Number 1, in affirmative sentence, if in affirmative sentence
by only or alone, if it express any person, indicates any person, then in negative sentence we have to use none but. And if only is used as any things or animals, then we have to use in negative sentence nothing but. And if only is used for numbers, then in negative sentence we have to use not more or less than. Not more or less than. Here we have used 3 sentences in 3 sizes. অর্থাৎ আমরা এখানে only এর পরিবর্তে 3টা সেন্টেন্সে আমরা 3 রকম উদাহরণ দেখেছি। যেমন 1 নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা only এর পরিবর্তে কি বুঝাইছে, কোনো ব্যক্তি বুঝাইছে, অর্থাৎ গড বা সৃষ্টিকর্তা বুঝাইছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা only এর পরিবর্তে none but ব্যবহার করেছি। তারপরে বয়স ক্ষেত্রে যেমন ছিল she is only 10, সেই ক্ষেত্রে আমরা not more or not less, অর্থাৎ কোনো সংখ্যা বলেছে সেক্ষেত্রে আমরা not more অথবা not less than ব্যবহার করেছি। এবং যেটা দ্বারা কোনো বস্তু বলেছে, যেমন হোপ, আশা একটা বস্তু, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করেছি, নাথিং বাট ব্যবহার করেছি। আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা সবাই বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next example. Both and both I and my sister can solve it. In example B, he is rich and honest. And in negative sentence we can see that not only I but also my sister can solve it. And in example B, he is not only rich but also honest. In these 2 sentences, the answer is the same in these 2 sentences, in negative sentences. If we can see that if in any affirmative sentence, if we see both and, then in negative sentence we have to use not only but also. So here we used, instead of both in affirmative sentence, in negative sentence we have to use not only. We have to use not only. And in affirmative sentence instead of and, we have to use but also in negative sentence. So here we can use not only but also in the negative sentences. So not only I but also my sister can solve it. অর্থাৎ শুধু আমি নয়, আমার বোনও এটা কি করতে পারে, সমাধান করতে পারে। In the next example, he is rich and honest. অর্থাৎ এখানে যদি and দ্বারা কোনো ক্লজ যুক্ত থাকে তাহলে কি করতে হবে, প্রথমে সাবজেক্ট বসাইতে হবে, ভার্ব বসাইতে হবে, not only বসাইতে হবে, তারপর অ্যাডজেক্টিভটি বসাইতে হবে, তারপর কি আবার but also বসাইতে হবে, and then next of extension of the sentences honest আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। So let's see the rules. Both and or and. If in any sentence we can see that both and or only and is used, then in negative sentence we have to use not only but also. Not only but also. অর্থাৎ আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে both and দেখেছি, যার কারণে আমরা নেগেটিভ করার সময় সেটা কি করব, not only আমরা but also ব্যবহার করব। আবার যদি শুধু and থাকে সেক্ষেত্রেও not only but also ব্যবহার করতে হবে। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next example. Must. Uses of must. We must stay home. We must stay home. But answer is
to categorize here. In example 1, we can see that we cannot but stay home, and in example B, we cannot help staying home. Why? Affirmative is same, but negative is not same. Why? What is the reason for this? The reason of this? Let's see the rules. Let's see the rules. If in any sentence, if we can find must plus base form of verb, then in negative sentence we have to use cannot but plus base form of verb, or cannot help plus verb plus ing we have used. অর্থাৎ মাস্টের যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মাস্ট থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সকে আমরা দুইভাবে চেঞ্জ করতে পারি। যেমন এক নম্বরে মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসে চেঞ্জ করতে পারি, অথবা ক্যান নট হেল্প অথবা কুড নট হেল্প বসিয়েও আমরা প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি। তাই আমরা দুইটা উদাহরণ দেখছি, অ্যান্সার হয়েছে দুই রকম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ। তোমরা যে যেখান থেকে এই ক্লাসগুলো দেখছো, অবশ্যই তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখার সময় মানে তোমাদের সঙ্গে যখনই হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তোমার ক্লাসগুলো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। বন্ধুদের তোমাদের টাইম লাইনে ক্লাসটা শেয়ার করে দেবে, যাতে তোমার এই ক্লাস থেকে তোমার অন্যান্য বন্ধুরা কি হতে পারে, উপকৃত হতে পারে। সম্মানিত অভিভাবকদেরও আমি বলছি, আপনারা যে যেখান থেকে ক্লাসটা দেখছেন অবশ্যই আপনার ক্লাসটা শেয়ার করে দেবেন, আর আপনাদের সন্তানদের নিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন। যদি ক্লাসে কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে। কমেন্ট করলে আমি অবশ্যই তোমাদের আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার মধ্যে সেই কমেন্টের উত্তর দিয়ে দেবো। আর তোমরা কমেন্ট করার নিয়ম হলো, তোমরা যে ক্লাসে স্টুডেন্ট হও না কেন, তোমরা যারাই ক্লাসগুলো দেখবে, বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্টরা যারাই ক্লাস দেখবে, তোমরা অবশ্যই কোনো কমেন্টে লিখবে ক্লাস 7 বা ক্লাস 8, ক্লাস 9 বা ক্লাস 10, সেটা লিখে তারপরে তোমাদের যেটা কমেন্ট বা মন্তব্য সেটা তোমরা অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে লিখবে এবং জানতে চাইবে যদি কোনো সমস্যা ফেস করো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। লেটস গো টু দা নেক্সট এক্সাম্পল। (2.2). If in affirmative sentence you can see 2.2, then in negative sentence we have to use so instead of to. In negative sentence we have to use so. Then adjective, then that plus subject, cannot oblique could not, then extension. অর্থাৎ যদি আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, অর্থাৎ আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স দেখছি কি, Dila was too poor to buy a horse. In negative sentence, Dila was so poor that she could not buy a horse. So, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, let's see the rules. In affirmative sentence, if we can see that to plus adjective plus to plus base form of verb, then in negative sentence we have to use so instead of to, then adjective in the sentences, then we have to use that, then subject, then cannot oblique could not plus base form of verb. So what we can use cannot or could not, অর্থাৎ এখানে আমরা cannot অথবা could not ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু কোথায় cannot কোথায় could not ব্যবহার করব। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি কি থাকে, প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, তাহলে আমাদেরকে ক্যান নট ব্যবহার করতে হবে। আর যদি পাস্ট টেন্স থাকে আমাদের কুড নট ব্যবহার করতে হবে। আমাদের উদাহরণে কি ছিল, কি পাস্ট টেন্স ছিল, যার কারণে আমরা কি ব্যবহার করছি,
couldn't ব্যবহার করেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next one. Let's go to the next one. As soon as he came here, he went out. In negative sentence, no sooner had he came here than we went out. Here we can see that in affirmative sentence we have to use as soon as. As soon as. If in affirmative sentence we can see as soon as, then in negative sentence we have to use first no sooner had. Here, no sooner had he come here than he went out. অর্থাৎ no sooner had he come here than went out. মানে সে এখানে আসতে না আসতে আমরা বাহিরে চলে গেলাম। যেটা অ্যাফার্মেটিভ ছিল, সে এখানে আসা মাত্রই আমরা বাহিরে গেলাম, এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ। কিন্তু নেগেটিভে এসে কি হয়েছে, সেন্টেন্সের গঠন চেঞ্জ হয়েছে, না বোধক নো যোগ হয়েছে, কিন্তু কি অর্থ বা চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কি জন্য হয় নাই, তাহলে আমরা এই নিয়মটা দেখে নেই। হোয়াট ইজ দ্য রুলস? As soon as plus subject plus V2 plus comma plus noun or pronoun plus V2, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি as soon as থাকে প্লাস সাবজেক্ট থাকে প্লাস ভার্ব টু মানে V2 মানে কি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, তারপরে কি থাকে একটা সাবজেক্ট থাকে, সে নাউন অথবা প্রোনাউন, তারপরে ভার্ব থাকে। সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে সময় আমাদের কি করতে হবে, as soon as এর পরিবর্তে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, no sooner had ব্যবহার করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস প্রথম ক্লজের বাকি অংশ প্লাস দেন প্লাস আবার সাবজেক্ট হিসেবে নাউন অথবা প্রোনাউন প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি, যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে as soon as থাকে তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমাদের no sooner had ব্যবহার করে সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে। Let's go to the next example, and I think it is the last example today. In affirmative sentence and from negative sentence, here Lipi is the most talented student in the school. Here in negative, no other student in the school is as talented as me. অর্থাৎ এটা বাংলা অর্থ, লিপি স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেধাবী একটা ছাত্র। আর এটা নেগেটিভ অর্থ কি আসবে, নো আদার স্টুডেন্ট ইন দ্য স্কুল ইজ অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ মি। অর্থাৎ এই স্কুলের মধ্যে লিপির নো আদার স্টুডেন্ট ইন দ্য স্কুল, অর্থাৎ এই স্কুলে এমন কোনো ছাত্র নাই যে লিপির মতো মেধাবী। সো হিয়ার you can use no other. Here in affirmative sentence we can see the uses of superlative degree. Do you know what is superlative degree? What is superlative degree? Superlative যেখানে দুইয়ের অধিক বা ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা কি হয়, সুপারলেটিভ হয়, তাহলে নেগেটিভ করার সময় এই নিয়মটা করতে হবে কি, প্রথমে নো আদার প্লাস নাউন প্লাস প্রথম ক্লজের বাকি অংশ প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাজ প্লাস সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, এই যে সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, এই যে পজিটিভ ফর্ম প্লাস আবার অ্যাজ প্লাস প্রথম সাবজেক্টটি শেষে আসবে। Again see the example. Here first we use no other, then we have to use the next part of superlative degree, student in the school, then be verb, then we have to use as, then we have to use this positive form of
talented, most talented, the most talented. It is the superlative form. Here, talented is the positive form. We have used, then we have used as, then we have used লিপি সাবজেক্ট দিয়ে ফার্স্ট সাবজেক্ট, অর্থাৎ এখানে পুরোটাই উল্টো হয়ে গেছে, অর্থাৎ শেষেরটা আগেরটা শেষে এসেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার সময় প্রথমে নওয়াদার বসে, প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ বসে, প্লাস বিভাগ বসে, প্লাস একটি অ্যাজ বসে, প্লাস সুপারলেটিভ ফর্মের পজিটিভ ফর্ম বসে, অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ ফর্ম বসে, প্লাস আবার অ্যাজ বসে, প্লাস প্রথম সাবজেক্টে আবার বসে। আশা করি যে ছাত্রছাত্রী তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। আজকে আর বেশি কিছু আলোচনা করব না। আশা করি এই আলোচনাতে তোমরা যতটুকু উপকৃত হয়েছো। আশা করি তোমরা যদি এটা ঠিকমতো দেখো এবং অনলাইন ক্লাসগুলো ঠিকমতো দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা এটা অনেক উপকৃত হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটু তোমাদের কথা বলে রাখি যে তোমাদের অনলাইনে স্কুলের পেজে অনলাইনে যে ক্লাসগুলো হয় এই ক্লাসগুলোর উপর ভিত্তি করে তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পরীক্ষা হবে। তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই স্কুল অনলাইন ক্লাসের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এটা ছাড়াও বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশনের যে ক্লাসগুলো হয় এই ক্লাসগুলো তোমরা অবশ্যই নিয়মিত দেখবে, অবশ্যই দেখবে। কারণ কি এই ক্লাসগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কি করব, বার্ষিক পরীক্ষাতে তোমাদের মূল্যায়ন করে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশনের জন্য আমরা ব্যবস্থা নেব। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমরা নিয়ম দেখলাম। আর সর্বশেষ যে কথাটা বলবো, এই করোনা মুহূর্তে তোমরা অবশ্যই বাসার বাইরে বিনা প্রয়োজনে বের হবে না। যদিও বের হও অবশ্যই তোমাদেরকে কি মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং বাইরে থেকে যখন বাসায় ফিরবে অবশ্যই এসে সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে 20 সেকেন্ড ধরে হাত ধুত করবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভের রূপান্তরের কিছু নিয়ম দেখালাম। এরপরেও আরো 3টা ক্লাস নিব ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের উপর, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ আরো কিছু নিয়ম আছে, এইগুলো নিয়ে তারপরে ট্রান্সফরমেশন ডিগ্রির কিছু নিয়ম আছে সেগুলো আলোচনা করব এবং সর্বশেষ সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড এবং ভয়েসের উপর কিছু আলোচনা। এই নিয়ে আরো কমপক্ষে 3-4টা ক্লাস তোমাদের ট্রান্সফরমেশনের উপর আমি নিয়ে থাকবো। অবশ্যই তোমরা নিয়মিত, অর্থাৎ সপ্তাহে 1-2 দিন আমার ক্লাস হয়, এগুলো ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবে, তাহলে তোমাদের সিলেবাসটা শেষ করতে পারবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি।